Let us go over the illustrations. 3 illustrations in the topic. So first one, I have it copied in a PDF document. Question copy பண்ணிட்டு நான் simultaneously work out பண்ணிட்டே வந்துறேன். You can also join with me for the calculations and other things. You can also support me, okay? First illustration here is a company manufactures a single product which requires 2 components. The company purchases one of the components from the supplier X Limited and Y Limited from 2 suppliers. The price quoted by X Limited is, so let me have the data here. So X Limited and Y Limited, right? So X Limited quotes the price rupees 180 per 100 units. It's not per unit, per 100 units of the component, and it is found that an average 3% of the total received from a supplier is defective. So 3% defective, okay? Total supply 3% defective. The corresponding quotation from Y Limited is rupees 174 only. Again for per 100 units. Indala konja careful paathirunga. But the defective would go up to 5%. Cost wise pata kammi, but defective components mattum pathina 5% varaikum poga chances irukku sollirukanga. Okay. If the defectives are not detected, they are utilized in production, causing a damage of rupees 180 per 100 unit of the component. Yes. X Limited la component vaangnalum sari, Y Limited la component vaangnalum sari. இதை வந்து நீங்க ப்ரொடக்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா, அது டிஃபெக்ட் இருக்குன்னு தெரியாம ப்ரொடக்ஷன் யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது டேமேஜ் பண்ணிவிடும். அந்த டேமேஜ்னால எனக்கு காஸ்ட் எவ்வளவு ஆகும்னா rupees 180 per 100 component ஆகும், per 100 unit ஆகும், causing a damage of rupees 180 per 100 units of the component. So இதுக்காக என்ன பண்ணுதுன்னா, the company intends to introduce a system of inspection for the components on receipt, which means X Limited liyo Y Limited liyo இந்த கம்பெனி வந்து காம்போனன்ட்ஸ் அனுப்பிச்ச பிறகு உடனே இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணி பார்க்கும். இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணி பார்த்த உடனே ஸோ ப்ராபப்ளி இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணா 3% 5% டிஃபெக்டிவ் சொல்லியிருக்காங்க. இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணா அந்த ப்ரொடக்ஷன் டேமேஜை வந்து எது பண்ணலாம்னா செக்யூர் பண்ணலாம் இல்லையா. ஆனால் அதுக்கு இன்ஸ்பெக்ஷன் காஸ்ட் ஆகும். where the inspection cost is estimated as rupees 24 per 100 units. So production damage இருந்து escape ஆகணும்னா இன்ஸ்பெக்ஷனுக்காக நான் செலவு பண்ணணும். So I need to spend the inspection cost of 24 rupees per 100 units. So எல்லாமே 100 unitsல கொடுத்தனால எனக்கு பெரிய trouble இல்லை இங்க. Such inspection will be able to detect only 90%. Oh, இது வேற ஒரு ப்ராப்ளமா? Okay. So இந்த இன்ஸ்பெக்ஷன்னால எனக்கு 90% மட்டும் தான் டிடெக்ட் பண்ண முடியும். Which means again there may be a 10% loss. Okay, loss. No payment will be made for components found to be defective in inspection. So inspect பண்ணும்போது defective சொன்னாங்கன்னா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி பேமெண்ட் பண்ண மாட்டாங்க. So you are required to advise whether inspection of the point of receipt is justified or not. இன்ஸ்பெக்ஷனுக்காக செலவு பண்ணலாமா வேண்டாமா. So this about the inspection cost could be spent or not in the first question. Second, which of the 2 suppliers should be asked to supply? X Limited சொல்றீங்களா, Y Limited சொல்றீங்களா? And இப்போ நம்ம வாங்க போனா 10,000 units வாங்குவோம். Assuming total requirements is 10,000 units of the component. இப்போ நான் வாங்க போனா 10,000 units வாங்குவோம். அப்ப 10,000 unitsல வந்து எது பெட்டர்ங்கற மாதிரி சூஸ் பண்றது. ஓகே, டைரக்ட் क्वेश्चन தான் அது. So let me work it for first category. So first category பொறுத்த வரைக்கும் we need to check whether inspection could be taken or not. So ரெண்டு கேஸா நம்ம இங்க டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். First case வந்து என்னன்னா no inspection ஒரு கேஸ். Okay, no inspection ஒரு கேஸ். Second case வந்து என்ன பண்றோம்னா இது கேஸ் 1, இது கேஸ் 1. இதே கேஸ் 2ல வந்து if inspection is done. So if inspection is done. So ரெண்டுமே டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். X Limitedலயும் Y Limitedலயும் அதுக்கு முன்னாடி நமக்கு என்ன வேணும்னா 3% டிஃபெக்டிவா இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. தேவையான யூனிட்ஸ் வந்து 10,000 யூனிட்ஸ். ஸோ 10,000ல 3% பார்த்தீங்கன்னா டிஃபெக்டிவ் X Limited பொறுத்த வரைக்கும் 3/100 300 யூனிட்ஸ் வருதுல்ல. ஸோ 300 யூனிட்ஸ் மே பி டிஃபெக்டிவ். அதே வந்து Y Limitedல பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் X Limited. Y Limitedல பார்த்தீங்கன்னா
எவ்வளோ டிஃபெக்டிவ் 5% டிஃபெக்டிவ் இருக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ 5%னா it is coming around 500 units. So 500 units வந்து டிஃபெக்டிவாக இருக்கும். ஓகே fine. So let me work it for both X limited and Y limited. So என்ன ப்ரைஸுக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க, 100 units வந்து 180 rupeesக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க. அப்போ 180 per 100 units, எனக்கு வேண்டியது 10,000 units. அப்போ 180 into 100 பண்ணா போதும். கரெக்டா? It's for per 100 units. எனக்கு வேண்டியது 10,000 units னா அவங்க 100 தான் டெலிவர் பண்ணுவாங்க. So divided by 100 னு பாத்தீங்கன்னா 100. So 180 into 100 which is 1000, 18,000 rupees. And Y limited பாத்தீங்கன்னா it's 174 rupees. So 174 into 1000, sorry 100 which is 17400, 17,400. So இந்த விலைக்கு purchase பண்ணுவாங்க. இந்த விலைக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணாலும் ப்ரொடக்ஷன் ரிலேட்டடா டேமேஜஸ் வரலாம். அண்ட் எவ்வளோ டேமேஜஸ் இருக்கலாம்னா per 100 யூனிட்டுக்கு 180 rupees டேமேஜஸ் இருக்கலாம். அப்போ per 100 யூனிட்னா 180 into 3 பண்ணா போதும். பிகாஸ் இட்ஸ் 300 யூனிட்ஸ் டிஃபெக்டிவ் இல்லையா. ஸோ இது வந்து பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ். செகண்ட் வந்து ப்ரொடக்ஷன் டேமேஜ், பிடின்னு போட்டுக்கிறேன், ப்ரொடக்ஷன் டேமேஜ். ஸோ இது வந்து 180 rupees into 3 பிகாஸ் 300 யூனிட்ஸ், அதனால 3 நான் எடுத்துக்கிட்டா போதும். ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் 540. அண்ட் இங்கே வந்து ப்ரொடக்ஷன் டேமேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் 180 into 500 யூனிட்ஸ் இல்லையா. ஸோ into 5 which is 900. ஸோ ப்ராப்ளம் மை கேல்குலேஷன் இஸ் ரைட். நான் செக் பண்ணிட்டு வரேன் கேல்குலேட்டரில், நீங்களும் கொஞ்சம் செக் பண்ணி பாருங்க. ஸோ வாட்ஸ் அ டோட்டல் காஸ்ட் நவ்? 18,000 plus 540, so 18,540 rupees. And 17,400 plus 900 na 18,300 rupees. So somewhat closer are. But இது வந்து good components னு பாத்தீங்கன்னா 9,700 தான் good components. அப்போ cost per 100 component எவ்வளோன்னு பாத்தீங்கன்னா it will be 18,550. Okay, இது வந்து total number of components க்கு. But good components தான் நம்ம விலை போட முடியும். because no payment shall will be made for components found to be okay. இங்கல்ல டிஃபெக்டிவா இருந்தா நான் யூஸ் பண்ண மாட்டேன், டிஃபெக்டிவ்னு தெரிஞ்சா நான் யூஸ் பண்ண மாட்டேன். பட் எனிவே நான் அதுக்கு வந்து பே பண்ணியிருப்பேன் இல்லையா. ஸோ 18,540 divided by 9,700. Okay, and this has to be considered for 100 units. So it is coming around 19,113.4 rupees. Okay, 191.31.4 rupees. Is it okay? இதே வந்து நீங்க X Y limited பாத்தீங்கன்னா so the decimal is over here. நான் இப்படி போடுறேன். Okay, 2 decimal places round off பண்ணா போதும். And here with respect to 18,300 for 9,700 components, so divided by 90 divided by 9,700 illa 95,000, 9,500 because defective components on the 500 poidum. So it's 18,300 divided by 9,500. So 192.63 rupees. 192.63 rupees. So this is the cost. This will be the cost for production per 100 units. Okay. இது வந்து எந்த கேஸ் no inspection done. இப்போ கேஸ் வந்து inspection done-ஆ இருந்தா, so first subdivisionல தான் இருக்கு, first subdivisionல second caseல if I do the inspection, what will be the changes? இப்போ inspection பண்ணா 90% கண்டுபிடிக்க முடியும், 10% கண்டுபிடிக்க முடியாது. அப்போ X limited தனியா பார்க்கலாம், Y limited தனியா பார்க்கலாம். அப்போ X limited பொறுத்த வரைக்கும் டிடெக்ட் பண்ண முடியாதது 10%, அப்போ 30 components, டிடெக்ட் பண்ண முடிஞ்சது 90%, so 270. Likewise இங்க வந்து 500 units defectiveல 50 and 440 will be the split ups. அப்போ எவ்வளவு காம்பனன்ட்ஸ்க்கு நீங்க இங்க பே பண்ணுவீங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா 10,000ல 270 சேர்த்து பே பண்ணுவீங்க, 30 காம்பனன்ட்ஸ்க்கு மட்டும் தான், that is 270 மட்டும் தான் நீங்க டிஃபெக்ட்னு சொல்வீங்க. so that has to be ready. so 9,730. am I right? So 9,700 components overall, அதுல 90% வந்து டிஃபெக்டிவ்னு கண்டுபிடிச்சாலும் நீங்க அதுக்கு ஒன்றும் பே பண்ண முடியாது இல்லையா. so 9,730 components தான் நீங்க பே பண்றீங்கன்னு அர்த்தம். so no payment will be made for components found to be defective in inspection. Okay,
Y limited வந்து 450, so 9500 plus 9500 plus ஒரு 50, so 30 தான் எடுக்கணும் plus ஒரு 50, so this is 9550. Am I right? So defective கண்டுபிடிச்சா அதுக்கு பேமெண்ட் பண்ண வேண்டாம். So this is with respect to defective. அதுக்கு இதுக்கு பேமெண்ட் பண்ண வேண்டாம், இதுக்கு பேமெண்ட் பண்ண வேண்டாம். பட் இந்த டிக் பண்ணிருக்கலையே அந்த 30 components and Y limitedல இருந்து 50 components இதுக்கு பேமெண்ட் பண்ணணும். So this will be the total amount components will be paying for. So இதே மாதிரி calculate பண்றோம். So what is the purchase price? 180 rupees per component இல்லையா? அப்போ இங்க வந்து 9730 into 180, this is for per 100 components. So this is 17514 rupees. Am I right? Likewise for Y limited, 9550 into 180 rupees divided by 100 components பண்ணீங்கன்னா it's 16617. Hope I am right. But inspection பண்றனால உங்களுக்கு inspection cost வரும். Per 100 rupees க்கு 24 units will be, sorry, per 100 units க்கு 24 rupees will be the cost. அப்போ இங்க வந்து 24 into 100 has to be taken. Okay. So this is 2400 and here also the same 2400. அது இல்லாம production damage இருக்கும். production damage வந்து வர chances இருக்கு. So production damage வந்துச்சுன்னா 180 into 30 units தான damage இருக்கலாம். That is inspectionல lose ஆகிறது 10% தான. So 180 into 30 divided by 100, this is with respect to production damage. PD னு போட்டுக்கிறேன். இது வந்து inspection cost, IC னு போட்டுக்கிறேன். இது PP. Is it okay? So this is 54 rupees. And here it is 180 into 50 divided by 100. So this one is 90 rupees. அப்ப total cost எவ்வளவு ஆகுது? 17514, 2400 plus 54. It's 19968. And here 16617, 2490, which is 19107. Hope it is okay. So இது ரெண்டு cost. But எத்தனை components க்கு நீங்க check பண்ணி பார்க்கும்போது you have to check this for 9700 components தான். So this is for 9700 components and this is for 9500 components. So this is for 9500 components. Good components தான. 3% defective and the 300 less பண்ணி தான பார்க்கணும். So இது good components. So 19968 divided by 9700 will get you 205.86. Okay, and this is 201.13. Okay, yeah. Okay. So this is 205.86 and this is 201.13. Okay, so which one is better? What's the first subdivision? Advice whether inspection of the point of receipt is justified. So inspection cost is allow panningana. I find that without inspection and with inspection. Let me take a different color. So X limited lande idu varudhu, Y limited lande idu varudhu without inspection. With inspection 205 and 201.3 varudhu. So no inspection case la pathina without inspection or inspection. This seems to be a better choice. This seems to be a better choice. So it's advisable to purchase from X limited with no inspection case. So with no inspection case. Yana irukadile least with no inspection case. So you can conclude for both the questions. You can conclude this as the answer. In illustration, TQ Limited implemented a quality improvement program and has the following results. So the rupees is given in thousands. So idu pathi onna worry panna vendam. Sales for 2011 and 2012 are given. Sales, scrap, rework, production inspection, product warranty, quality training and materials inspection. Okay. You are required to classify the quality cost as prevention or appraisal or internal failure and external failure and express each class as a percentage of sales. Okay. Each class, so some word is missing, right? Each class. So you have to classify each and everything. Okay. Classify the quality cost. So over category prevention A nu potukalam, appraisal ku B nu potukren,
internal failure க்கு C னு போட்டுக்கிறேன், external failure க்கு D னு போட்டுக்கிறேன். ஓகே, இதை நான் கிளாசிஃபை பண்ணணும். Then compute the amount of increase in profits due to quality improvement. Okay, so what happens in the 2 years? So profit எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? Sales minus cost இல்ல. So yeah, I'll go for sales is given to be 6,000 and 6,000. Okay, which cost எல்லாம் நீங்க reduce பண்ணணும். So if you try to reduce the cost, முதல்ல கிளாசிஃபை பண்ணிடலாம். Prevention cost நான் A னு போட்டுட்டே வரவா? So or I shall go in order. First வந்து sales விட்டுலாம், cost தானே பார்க்கணும். Scrap பொறுத்த வரைக்கும் 600 rupees வந்து cost and 300 rupees வந்து cost in the year 2012. So scrapங்கிறது internal failureல வரும்ல. So it's not related to scrapனா ப்ராசஸ்ல வரதானே. அப்போ ப்ராசஸ்ங்கிறது ஆர்கனைசேஷனுக்குள்ள நடக்கிறது. So internal failure. So this is C, I think, right? Okay. So A, B, C, D. So C scrap எவ்வளவு rupees பா? 600 and 300. Okay. Then rework பண்றாங்க. reworkம் வந்து internal failure. ஏதோ ஒன்று பண்ணி பார்க்குறீங்க, ஏதோ டிஃபெக்ட் வருது. ஸோ அதுவும் வந்து internal failure தான் rework. ஸோ இதுவும் நான் C ல கேட்டகரைஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ reworkல வந்து 500 and 400, right? 500 and 400. Next வந்து production inspection. இது வந்து appraisal cost. That is நம்மளோட இம்ப்ரூவ்மெண்ட்காக பெட்டரா இருக்கான்னு பார்க்கிறதுக்காக பண்றது. ஸோ இது வந்து B கேட்டகரைஸ் பண்ணிக்கிறேன். So for convenience sake, let me have this as P.I. So 200 and 240. இல்லையா? What is the other one? Product warranty. So product warranty is external இல்ல. That is use பண்ண பிறகு ஃபேக்டரியை விட்டு அந்த ப்ராடக்ட் வெளியில போயிடுது. வெளியில போன பிறகு ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா, so this is related to product warranty. That is an external failure. So external failure in the D category. So 300 and product warranty. 300 and 150. Is it okay? Then quality training. Yes, quality training is quality miss பண்ணிட கூடாதுங்கிறதுக்காக training கொடுக்கிறேன். Which means இது வந்து preventionக்காக பண்றது இல்ல. So this is A category. This is 75. So quality training 75 and 150. Then material inspection. இது வந்து appraisal. Inspection எல்லாமே வந்து appraisal வந்துரும். Product inspection, material inspection. So material inspection which is 80. Inspection appraisal இல்லையா? So நான் B போட்டுக்கலாமா இங்க? 80 and 60. So total cost இங்க 75, 150 under A category. B category பார்த்தீங்கன்னா 200 plus 80, 280 and 240 plus 60 which is 300 and 300, right? Next is C category, scrap and rework. Here it is 800. So not 800, 1100. Okay, sorry, 1100 and this is 700. And D category, product warranty. So இது வந்து 300 and 150. So now box போட்டுக்கலாமா? Okay. So இதெல்லாமே நான் consider பண்ணணும். Okay. So what's the sales? 6,000 and 6,000. எல்லாமே rupeesல தான் கொடுத்திருக்காங்க, அதனால no problem இல்ல. So this is for the year 2011 and this is for the year 2012. And cost எல்லாமே reduce பண்ணிட்டே வரணும். So 75. So 75 cost எல்லாம் போட்டுக்கலாமா? 75 and B பொறுத்த வரைக்கும் 280. Then 1100. Okay. Then 300. So இதெல்லாமே cost with respect to 4 things. So what's the total of this cost? Let me check. So 75 plus 280 plus 1100 plus 300. So it's 1755. Correct? This is the cost. And what about this one? 2012 150. Then 300. Right? Then 700. Then 150. So if I add all together, it's 1,300. Okay. So 6,000 and this is 1755. This is sales 6,000 and 1,300. So you have to find the profit. Actually, என்ன கேக்குறாங்க?
first to classify பண்ணிட்டோம். Compute the amount of increase in profits. Okay. Increase in profits due to quality improvement. Okay. So here it is. எவ்வளோ ப்ராஃபிட்னு பார்த்துலாமா? சேல்ஸ் எவ்வளோ அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு? இங்கே 6,000ல் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேல்ஸ் வந்து இது 1.25 அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு பர்சன்டேஜில். இது வந்து 4.67% அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு. அண்ட் திஸ் ஒன் 18.33% இருக்குது. ஓகே, அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் வந்து 5. ஓகே, 2012 it's 2.5%. This is 5%, right? So this is comparing with sales, percentage of sales are போடுறேன். ஏன்னா டெக்ஸ்ட் அதை ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க, நானும் அதை ஃபாலோ பண்ணுறேன். அண்ட் ஹியர் வந்து அகேன் 5%. ஸோ 300 by 6,000. 5 தானே வருது, செக் பண்ணுங்க ப்ளீஸ். யா, 5%. அண்ட் 700 by 6,000, 11.67%. அண்ட் திஸ் இஸ் 2.5%. ஓகே. ஸோ எனக்கு ஓவரால் பர்சன்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஓவரால் காஸ்டோட பர்சன்டேஜ் வந்து 29.25%. அண்ட் ஹியர் ஓவரால் காஸ்டோட பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா 21.67%. ஓகே, இது ஏன் நம்ம கம்பேர் பண்ணுறோம்னா காஸ்ட் வந்து குறைஞ்சிருக்கு பாருங்க. ஸோ காஸ்ட் இஸ் பீங் ரெடியூஸ்ட், காஸ்ட் ரிடக்ஷன் இஸ் பீங் ஹேப்பனிங். இது எவ்வளோ ரெடியூஸ் ஆயிருக்குன்னா 29.25 மைனஸ் 21.67%. ஸோ 7.58% வரைக்கும் காஸ்ட் ரிடக்ஷன் நடந்திருக்கு. ஓகே, அதனால ப்ராஃபிட் ரிடக்ஷன் எவ்வளோ நடந்திருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும். காஸ்ட் வந்து ரெடியூஸ் ஆயிருக்குன்னா ப்ராஃபிட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும். எவ்வளோ ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும்னா இந்த டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தா போதும். ப்ராஃபிட்டை ஃபுல்லாக கேல்குலேட் பண்ணலாம், பட் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் மட்டும் பார்த்தாலே போதும். 1755 மைனஸ் 1300 which is 455. So profit has been increased with respect to rupees 455 in thousands கொடுத்துருக்கனால in thousands கொடுத்துருக்கனால 000. So 4,55,000 is the increase in profit. Okay. Yes, fine. So problem number 2 done. Now let me illustration number 3. Carlyle Limited makes and sells a single product. The unit specifications are as follows. Direct material. Carlyle Limited makes and sells a single product. The unit specifications are as follows. Direct material X, 8 square meter at rupees 40 per square meter. So, எவ்வளோ வேணும்னா 8 square meter. So, probably the யூனிட்டுக்காக சொல்றான். அந்த ஒரு யூனிட் வேணும்னா நான் ரா மெட்டீரியல் எக்ஸ் யூஸ் பண்ணணும். அண்ட் தட் இஸ் 8 ஸ்கொயர் மீட்டர் வேணும். அண்ட் ஒரு ஸ்கொயர் மீட்டரோட விலை வந்து 40 ரூபாய். மிஷின்ல ஓட்டணும்னா ஐ நீட் 0.6 ரன்னிங் ஹார்ஸ். Mission cost per gross hour is 400 rupees and selling price of this single product is 1,000 rupees. Okay. Carlyle Limited requires to fulfill orders for 5,000 product units per period. So this is the overall requirement. There is no stock of product units at the beginning or end of the period under review. So directly நம்ம வந்து manufacture பண்றது மட்டும் consider பண்ணா போதும். The stock level of material X remains unchanged throughout the period. So அதை பத்தி நான் வரி பண்ண வேண்டாம். Carlyle Limited is planning to implement a quality control program. The following additional information regarding costs and revenues are as given as follows. And after implementation of quality management program, before the implementation, what is the cost? That is, what is the thing happening? And after implementation, what is happening? இங்கு கொடுத்திருக்காங்க. Before implementation, பாத்தீங்கன்னா incoming material from supplier, that is Xங்கிற material இருக்குல்ல, incoming material from supplier 5% of incoming material from suppliers scrapped due to poor receipt and storage organization. இது யூசுவலா நடக்கும் இல்லையா? So 5% வந்து scrap போயிடும். Okay, scrap போயிடும். And implement பண்ணீங்கன்னா அந்த குவாலிட்டி ப்ரோக்ராம், மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரோக்ராம், இந்த குவாலிட்டி சர்க்கிள்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம்ல, ஒரு டீம் ஆர்கனைஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ண வைக்கிறது, இதெல்லாமே பண்ணீங்கன்னா it may be reduced to 3%. So 5% பதிலா 3% ஆகும். Okay, இது ஒரு நல்ல சாய்ஸ் தான். Second case, 4% of the material X input to the mission process is wasted due to processing problems. So இது
மெட்டீரியல் வாங்கி நான் ப்ராசஸ் பண்ணும்போது உள்ள போடும்போது என்ன ஆகும்னா ப்ராசஸிங் ப்ராப்ளம்ஸ்னால 4% எனக்கு வேஸ்ட் ஆகுது இல்லையா? ஸோ 4% வேஸ்ட் ஆகுதுங்கிறது நான் குவாலிட்டி ப்ரோக்ராமை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண 2.5% தான் வேஸ்ட் ஆகும். இன்ஸ்பெக்ஷன் அண்ட் ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் மெட்டீரியல் எக்ஸ் காஸ்ட் ₹1 per square meter purchased. வாங்குறது ₹8 ₹40 per square meter. நான் இது இன்ஸ்பெக்ஷன் அண்ட் ஸ்டோரேஜ் பண்ணும்போது எனக்கு இன்ஸ்பெக்ஷன் காஸ்ட் வரும். அது வந்து எவ்வளவு செலவாகும்னா ₹1 செலவாகும் per square meterக்கு. பட் நீங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாலும் பெருசான டிஃபரன்ஸ் இல்லை. நோ சேஞ்ச் இன் த யூனிட் ரேட். Inspection during the production cycle, calibration specs, checks on inspection, equipment, vendor rating and other checks. இந்த மாதிரி related checks எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா it's costing around 2,500 per period. But இது வந்து implement பண்ண பிறகு பாத்தீங்கன்னா அந்த 2,500ல 40% will be reduced. Okay. Production quantity is increased to allow for the downgrading of 12.5% of the production units at the final inspection stage. Okay. So final inspection stage la போகும்போது 12.5% வரைக்கும் இறங்கலாம். So downgraded units are sold as seconds at a discount of 30% of the standard selling price. இது implementation program நீங்க வந்து இது பண்ணீங்கன்னா it will be instead of 12.5% it will be 7.5%. So இது வந்து final stage. என்னதான் நீங்க எல்லாமே முடிச்சிட்டு போனாலும் final stageல ஒரு சில defects வரதான செய்யும். 6 production quantity is increased to allow for return from customers. And these are replaced free of charge due to specification failure. So இது வந்து external failure இல்ல from customers ங்கிறது external failure. So இது வந்து 5% இருக்குது 2.5% ரெடியூஸ் ஆகும். அப்படியே பாதிக்கு ரெடியூஸ் ஆயிடுது. Product liability and other claims from customers. So இது ரெண்டுமே வந்து external failure. Okay, is estimated at 3% of sales revenue from standard product sale and இது வந்து 1% ரெடியூஸ் ஆகும். And mission ஓட idle time வந்து 20% of the gross mission hours. So 80% தான் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும்னு சொல்றாங்க. 20% யூஸ் பண்ண முடியாது. பட் இது வந்து 12.5%க்கு ரெடியூஸ் ஆக சான்சஸ் இருக்கு. So 20%ல இருந்து 12.5% ரெடியூஸ் ஆக சான்சஸ் இருக்கு. Sundry cost of administration, selling and distribution total பாத்தீங்கன்னா 6 lakhs rupees per period. இது வந்து existingல இருந்து so 6 lakhsல இருந்து ஒரு 60,000 rupees ரெடியூஸ் ஆகும். That is reduces by 10%. And இது தவிர prevention program costs னு சொல்லிட்டு ஒன்னு ஆர்கனைஸ் பண்ணீங்கன்னா இதுக்கு வந்து ₹2,00,000. ஆனா இது மட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். மிச்சம் ரெடியூஸ் ஆகும். பட் ப்ரிவென்ஷன் ப்ரோக்ராம் காஸ்ட் வந்து நீங்க குவாலிட்டி ப்ரோக்ராமா மாத்தும் போது அதுக்குண்டான காஸ்ட் தட் இஸ் இன்ஸ்பெக்ஷன் காஸ்ட் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்த்தோம்னா அந்த மாதிரி இது குவாலிட்டி ப்ரோக்ராம் காஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா 6 lakh rupees செலவாகும். ஸோ ஒரு 4 lakhs additional. The total quality management program will have a reduction in mission runtime required per product to 0.5 hours. Okay. So earlier எவ்வளவு கொடுத்திருந்தாங்க? 0.6 ரன்னிங் ஹார்ஸ் கொடுத்திருந்தாங்க. பட் இந்த மாதிரி பண்றதுனால எனக்கு மிஷனோட ரன் டைம் வந்து குறையும் which will be just 0.5 hours. ஓகே, இது ஒரு நல்ல பாசிட்டிவானது தானே. Prepare summary showing the calculation of total production units pre-inspection, purchase of raw materials and gross machine hours. Okay, in case the figures are required for the situation both before and after the implementation of this, so that orders 5,000 product units can be fulfilled. Okay. ஆக்சுவலா வந்து இங்க நம்ம ஆர்டர் வரது 5,000 நான் இந்த இவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு பாருங்க. இதனால இவ்வளவு டிஃபெக்ட் வரும், இதனால இவ்வளவு டிஃபெக்ட் சொல்லிட்டு 1 to 10 பாயிண்ட்ஸ் வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த யூனிட்ஸ் எல்லாம் நான் சேர்த்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணாதான் என்னால 5,000 யூனிட்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொடுக்க முடியும். விச் மீன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்க வீட்டுல கெஸ்ட் வராங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு 100 packs ஆஃப் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் வாங்குறீங்கன்னு வச்சுக்கலாம். 100 packets வாங்குறீங்க ஃபுட் ஐட்டம்ஸ். இந்த 100 packetsல ஒரு 10 packets டிஃபெக்டிவா இருக்கும். அப்ப நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? 110 வாங்கிடலாம்னு யோசிப்பீங்க இல்லையா? அப்போ இந்த 100 packsங்கிறது உங்களோட 100% வேல்யூ இல்ல. இந்த டிஃபெக்டிவ் எல்லாம் சேர்த்து 110 packets வாங்கணும். ஒரு 2 packet எக்ஸ்ட்ரா இருந்தா பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு வாங்குறோம்ல. உங்க கெஸ்ட் வரது என்னவோ 100% தான் வராங்க. ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு 100% தான் வராங்க. ஆனாலும் வந்து நம்ம ஒரு 10 எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்தா பெட்டரா இருந்தா பெட்டரா இருக்கும். ஸோ ஒரு எமர்ஜென்சி சேக்குன்னு சொல்லிட்டு 110 ஆர்டர் பண்றோம் இல்லையா? அந்த ஆங்கிள் தான் சொல்றோம். ஆர்டர்ஸ் வந்து 5,000 ப்ராடக்ட் கேட்டாங்கன்னா இதெல்லாம் டிஃபெக்ட் எல்லாம் போக 5,000 வரணும். அப்போ 5,000ங்கிறது 100% இல்ல. ஒரு மெயின் திங் இது மட்டும் தான் நீங்க நோட் பண்ணணும். அதுக்கு பிறகு ப்ரிஃபர் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் அண்ட் ஃபார் த பீரியட் ஷோயிங். இது நார்மல் தான். இது நம்ம செகண்ட் கேஸ்ல பார்த்ததுதான். ஓகே, ஸோ நான் என்ன பண்ணேன்னா டெக்ஸ்ட் புக்ல இது ஏன்னா பெரிய கால்குலேஷன்ஸ் ஒன்றும் பெருசா இல்லை. தீம் இதுதான். 5,000ங்கிறது 100 எடுத்துக்க கூடாது.
ஸோ ஒரு இடத்துல வந்து 90% எடுத்துப்போம், ஒரு இடத்துல வந்து 97% எடுத்துப்போம், ஒரு இடத்துல வந்து இப்போ இந்த கேஸில் வந்து 20% எடுத்தோம், அதுக்கு 20% எடுத்துப்போம். ஸோ அந்த மாதிரி தான் எடுத்துக்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ இது வந்து நான் டெக்ஸ்ட் புக்கில் ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்க ப்ராப்ளம்ல அப்படியே டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டே வந்துடுறேன். I'll make some arrangements. Please wait. I have this question, illustration 3 on the left hand side, and this side I have the answers from your chapter material. நான் டைரக்டா அப்படியே ஒர்க் அவுட் பண்றதுனால கால்குலேஷனுக்காக நான் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண விரும்பல. You can have a glance over this. Okay, you can have a glance over this. ஒரு glance பார்த்துட்டே வாங்க. Definitely you can manage. You can have the material side by side. அப்படியே நீங்களே செக் பண்ணிட்டே வந்துடலாம். So first one, you are asked to find the total production units pre-inspection and purchase of materials required and gross machinery. இதெல்லாம் calculate பண்ணோம். So one by one பார்க்கலாம். So calculation of total production here will work out with respect to pre and post both implementation, pre-implementation and post-implementation. எவ்வளோ யூனிட்ஸ் வேணும்னா 5000 யூனிட்ஸ் வேணும். ஸோ 5000 அண்ட் இதில் வந்து ஸ்பெசிஃபிகேஷன் லாசஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ப்ராபப்லி கேன் ரெஃபர் திஸ் 6th point. Production quantity is increased to allow for return from customers. 5000 தான், பட் இந்த மாதிரி கஸ்டமர்ஸ் வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணோங்கிறாங்க. அந்த மாதிரி கேசஸில் வந்து அதுக்கும் சேர்த்து நான் மேனுஃபேக்சர் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இது வந்து 5% and it is reduced to 2.5%. அப்போ 5% and 2.5%. அப்போ 5000 5% 250, 5000 2.5% 125. ஸோ டோட்டலாக நீங்கள் எவ்வளோ இப்போ மேனுஃபேக்சர் பண்ணும்? 5250 and 5125. Is it okay? And inspection nala ஒரு சில problems வரும். On this 5th point. So let me have this point written. This is with reference to 6th point. This is with reference to 5th point. Inspection nala எனக்கு சில problem வரலாம். So downgrading of 12.5% of the production units. நீங்க வந்து 5000 manufacture பண்ணனும்னு போவீங்க, but 5000 manufacture பண்ணா அது 12.5% போய்டும். So as I was telling you, நீங்க 100 packets பதிலா 110 packets ஆர்டர் பண்ணிக்கிறது பெட்டர். ஸோ அந்த ஆங்கிளில் பார்க்கும்போது மொத்தமாக 12.5% போயிடும்னா 87.5% தான் உங்ககிட்ட இருக்குன்னு அர்த்தம். ப்ளீஸ் மேக் அ நோட். இட்ஸ் நாட் 100%. உங்களுக்கு தேவையானது 87.5%. அப்போ 12.5% will be with respect to the production quantity. Downgrading இருக்கு இன்ஸ்பெக்ஷனால. பட் நீங்கள் எவ்வளோ யூனிட்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறீங்க? 5250 யூனிட்ஸ் நீங்கள் இது வரைக்கும் மேனுஃபேக்சர் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ 5250 into 12.5 divided by 87.5 which is 750. கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பாருங்கள். நீங்கள் டைரக்ட்லி டிவைடட் பை 100 போடக்கூடாது. ஏன்னா 5000ங்கிறது 100 யூனிட்ஸ் இல்லை. தட் இஸ் 100% இல்லை. 100% நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக மேனுஃபேக்சர் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு 100% கிடைக்கும். ஸோ இது வந்து 750 யூனிட்ஸ். லைக்வைஸ் இங்கே வந்து இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ப்ரோக்ராம் பண்ணுறதுனால 7.5% வரும். அப்போ 7.5 டிவைடட் பை 92.5% வச்சு 5125 யூனிட்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் 416. அப்போ டோட்டல் ப்ரொடக்ஷன் பிஃபோர் இன்ஸ்பெக்ஷன் வில் பி 6000 here, which means you are adding these two and these two is added. This is 5541. ப்ளீஸ் இது மட்டும் கொஞ்சம் நோட் பண்ணிக்கோங்க. ப்ளீஸ் டேக் கேர். ஸோ டோட்டல் ப்ரொடக்ஷன் பிஃபோர் இன்ஸ்பெக்ஷன் is this one, right? Then second one வந்துட்டு purchase of materials X. So ஒரு யூனிட்டுக்கு நான் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு எவ்வளோ வேணும்னா 8 square meters வேணும். அப்போ இங்கே எத்தனை யூனிட்ஸ் நான் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறேன்? 6000 யூனிட்ஸ் பண்ணுறேன். அப்போ 6000 into 8 rupees and this is into 8 rupees. Is it okay? So 48,000 and 44,328. பட் இதனால வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ப்ராசஸிங் லாஸ் வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ வேர் இஸ் தட் பாயிண்ட்? ப்ராசஸிங் லாஸ் டியூ டு ப்ராசஸிங் ப்ராப்ளம்ஸ். ஸோ 4% ஆஃப் த மெட்டீரியல்ஸ் டியூ டு ப்ராசஸிங் லாஸ். ஸோ ஐ ரெஃபர் ஹியர் பாயிண்ட் நம்பர் 2. எவ்வளோ 4% ஆகும் அண்ட் QMP இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா 2.5%. ஸோ ப்ளீஸ் மேக் அ நோட். இட்ஸ் 4 by 100 இல்லை, இட்ஸ் 4 by 96 and 2.5 divided by 97.25. ஸோ இது வந்து 48,000 rupeesக்கு பார்க்குறோம். So 2000 and this is 2000. So it's now 50,000. So this is added 50,000 and this is added 45,465. And moreover இந்த இடத்துல scrap, the first point பாருங்க. So this is with respect to scrap. ஸ்கிராப்பும் வர சான்சஸ் இருக்கு. ஓகே, புவர் ரிசீட் அண்ட் ஸ்டோரேஜ் ஆர்கனைசேஷன்ல ஸ்கிராப் வரும். அது வந்து 5% வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண பிறகு 3% மாறும். ஸோ 5% 5/95 அண்ட் இது வந்து இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ப்ரோக்ராம் பிறகு 3/97 which is 2,362 and 1,406. So if you add this put together, total material required to be purchased is 52,632.
square meter and this is 46,871 square meter. Okay. இது amountல கேட்டாங்கன்னா into 40 rupees பண்ணிக்கோங்க. Then third one with respect to the gross mission hours, calculation of gross mission hours. Okay, so mission hours எவ்வளவு வேணும்? It's 0.6 mission hours. But இதனால வந்து 0.5 மாறணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? So we can consider this one. அப்போ 6,000 units into 0.6 and this is 0.5. So 3,600 and 2,771. And idle time கொடுத்திருக்காங்களா? Mission or idle time somewhere over here. So I think it's 8th point. Am I right? Over here. So 3,600 into 20 by 80 and inga வந்து 12.5 reduce ஆகும். So 12.5 divided by 87.5 which is 900 and 396. So you can put together 4,500 and this is put together 3,167. Is it okay? So first subdivision done pa. Hope it is okay. Or glance பாருங்க okay ante. Fine. Continue பண்ணலாமா? So இதெல்லாம் வந்து நம்ம first, second, 4, 5, 6 எல்லாம் பார்த்துட்டோம். Okay, next I have to go for preparing profit and loss account. So இதெல்லாம் வந்து நம்ம first one, second one, 5th, 6th, 8th இதெல்லாமே utilize பண்ணிட்டோம். So profit and loss account sales வந்து பாத்தீங்கன்னா 5,000 units and 1,000 rupees sale பண்றாங்க and இங்கேயும் 1,000 rupees sale பண்றாங்க. So this is 50 lakhs done. Sales வந்து downgrade ஆகும். அதுக்கு வந்து 750 units பார்த்தோமா? Where I was referring this with this one. So இங்க பார்த்துக்கோ பாருங்க. So here. Okay. என்னதான் நீங்க பண்ணாலும் இன்ஸ்பெக்ஷன்ல டவுன்கிரேட் ஆகும். அப்போ 750 units. அது வந்து எவ்வளவு காஸ்ட்னா 700 rupees. So 460 into 700. So this is the total sales. ஏன்னா செகண்ட் சேல்ஸ் அது போயிடும். ஸோ இன்ஸ்பெக்ஷன் அப்போ ஏதாவது டிஃபெக்ட் இருக்குன்னு தெரிஞ்சதுன்னா செகண்ட் சேல்ஸா இது போயிடும். ஓகே. அண்ட் ஸோ இது டோட்டல் சேல்ஸ் காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மெட்டீரியல் எவ்வளோப்பா? ஸோ திஸ் ஒன் இன்டூ 40 rupees. திஸ் ஒன் இன்டூ 40 rupees. இது ஏற்கனவே நம்ம கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் இன்ஸ்பெக்ஷன் அண்ட் ஸ்டோரேஜ் காஸ்ட் 1 rupee ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்களா? இன்ஸ்பெக்ஷன் அண்ட் ஸ்டோரேஜ் காஸ்ட் here. So it's 1 rupee, so it's multiplied by 1. So inspection and storage cost over. Mission cost பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்கு பாருங்க 400 rupees. So it's multiplied for 400 rupees. Inspection and other related cost வந்து பாத்தீங்கன்னா 2,50,000 rupees. It's in 0.4. So இது வந்து 0.4 inspection and other cost actual எடுத்துக்கணும். பட் இங்க நீங்க பண்ணனால 40% ரெடியூஸ் ஆகும். அப்போ 60% நீங்க வச்சுக்கிட்டா போதும். So 1,50,000. Product liability. Here, 7th point. Okay, so which means you are utilizing all the data. Where no product liability பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து 3% of the sales இங்க வந்து 1% reduce ஆகும். அப்போ 2% of the sales. So sorry. 3% of the sales இங்க வந்து reduction to 1%. 1% of the sales மாறிடும். Okay, so it's 3/100 and 1/100. இங்கெல்லாம் 100 தான் எடுத்துக்கணும். ஓகேயா? ஏன்னா நம்ம ஓவரால் யூனிட்ஸ் அங்க எடுக்கும் போது தான் 5,000 நம்ம கால்குலேட் பண்றோம். இங்க வந்து மொத்தமா கால்குலேட் பண்ணி வச்சிருக்கோம்ல. And other distribution, selling and distribution வந்து 6 lakh rupees per period. அப்போ actual 6 lakh reduced by 10% of existing. அப்போ 90% pay பண்ணா போதும். So it's 90/100. And the preventive program cost வந்து இங்க 2 லட்சம் ரூபாய், இங்க வந்து 6 lakh rupees. So 2 lakh and 6 lakh. So this is the total cost. Okay, so all these things are added together total cost. So net profit என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க sales minus cost. So 55,250,000 minus this one. So 3,67,088 rupees. After implementation 52,91,200 and இது less பண்ணீங்கன்னா 7,62,000. So profit வந்து பாத்தீங்கன்னா quality program improvement பண்றனால எனக்கு அதிகமா profit வருது. Yes, இது lengthy problem மாதிரி இருக்கு. calculationல இது மட்டும் தான் நோட் பண்ணோம். ஒரே ஒரு விஷயம் நோட் பண்ணோம். மிச்சம் எல்லாமே வந்து it's quite easy தான். So I think you can manage this one. So all the 3 problems